Hi all. So yesterday we were discussing about what is a semiconductor, and at the same time we studied what is an intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, and a p-n junction. How a p-n junction is formed, how it is, how to make a forward bias, reverse bias, on a p-n junction. So how to forward bias and reverse bias. So today we will be going to discuss about a special device, a component, a small electronic component that is made using the basic building block known as p-n junctions. P-n junction is the basic building block. So that is known as, and that particular component is known as a diode. So we will, in making use of this, we will exploit the characteristics of this p-n junction in the making of this diode. So today the first thing is about what is a diode. Okay, so we'll be first moving on to the topic, diode. So this is the topic is this one. Hmm. Yeah. So we will be studying about diodes. This section we'll be studying about diodes. Okay, so I think you might have heard about this diode. Uh, so diode means a diode is a two-terminal device which is specifically designed to allow the current to flow in one direction. So it is a two-terminal device. Okay, രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്ക് അതിലൊരു ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് എല്ലാ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെയും ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് കമ്പോണന്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയാം സോ വട്ട് ഈസ് എ ഡയോഡ് ഇറ്റ്സ് എ ടു ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻ ടു ഫോർ two purposes. So it is specifically designed for two purposes. So that is a diode is a two terminal device and it has specifically designed for two purposes. The first thing is that to allow the current to flow in one direction. That is to allow the current to flow to allow the current to flow in one direction alone. Okay, to allow the current to flow in one direction. And the second purpose for which it is made is that excuse me. So first is for to allow the current to flow in one direction, and the next purpose is that to sorry, this is some problem. So okay, we'll write the second one here. The second purpose is that to block the current in a particular to block the current in the opposite direction. So that is to block the current in to block the current in opposite direction. To block the current in opposite direction. To block the current in opposite direction. So these are the two purposes for which we make use of the diode. Okay, so it is made from a PN junction. So നമ്മൾ PN junction വെച്ച് തന്നെയാണ് ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കുക but it is packaged and optimized as a specific component with a control characteristics like അപ്പം അതൊരു പാക്കേജ് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടാണ് അത് പാക്കേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സർട്ടൺ അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സർട്ടൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് എന്തത് നമ്മൾ ഡയോഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോർവേഡ് ഡയോഡിന് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ മേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് അതിന്റെ യൂസ് പിന്നെ അതിന് ഡയോഡ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ വാട്ട് വി കൻ ഡു ഇസ് വി ക്യാൻ
ഈ റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ രണ്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കുക. സോ അതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പാക്കേജ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആസ് എ സ്പെസിഫിക് കമ്പോണന്റ് വിത്ത് കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക്. സോ ഇതിന് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണും. ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ്സ്, പിന്നെ റെസ്പോൺസ് ടൈം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് ടൈം ഒക്കെ അതിന് ഉണ്ടാവും. റെസ്പോൺസ് ടൈം സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. സോ പവർ കപ്പാസിറ്റി, so different diodes will be having different power capacities, so it will be designed for different specific power capacity. Then another thing is that and it will be having some specialized uses, so we can make different kinds of diodes. Of that, a particular diode will be having a particular use. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഡയോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിൽ നമുക്കിപ്പം പല യൂസിനുള്ളതുണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയോഡിനെല്ലാം പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ വെച്ച് പാക്കേജ് ചെയ്ത് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഡിവൈസ്, സ്പെസിഫിക് ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം എന്തെന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ്. എല്ലാ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് അതിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള, സ്പെസിഫിക് റെസ്പോൺസ് ടൈം ഉള്ള, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള, സ്പെഷ്യലൈസ് യൂസസ് ഉള്ള, അതായത് വെൽ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, ഡയോഡ് എന്ന് വിളിക്കുക. നമുക്ക് ഡയോഡിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും. സിമ്പിൾ എന്നത് കാണാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയോഡ് ഒന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഡയോഡ്, സിമ്പിൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡയോഡ്, സോ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, നമ്മൾ ഡയോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അതിൽ നമുക്കൊരു ഡയോഡിനൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഒരു ഡയോഡിന് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് എ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, നമ്മളിവിടെ എൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഈ ഭാഗമായിരുന്നു എൻ ടൈപ്പ് എന്നും ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പി ടൈപ്പും വരച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ആക്ച്വലി യെസ് വി മസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യണം. ഫോർവേഡ് ബയാസ് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ അല്ലേ. അപ്പം ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ടു ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് പി ടൈപ്പ്, ഫോർ ദ പി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ആനോഡ്. ആനോഡ് എന്താണ്, ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിനെ അല്ലെ, ബാറ്ററിക്ക് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ ഡയോഡിന്റെ പി ടൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡയോഡിന്റെ പി ടൈപ്പ്. പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ആനോഡ്. ആനോഡ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി കാഥോഡ് അല്ലെ. കാഥോഡില് നമുക്ക് എന്താണ്, കാഥോഡില് നമുക്ക് കാഥോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ കാഥോഡ് ഉണ്ട്, കാഥോഡ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതാണ് എൻ ടൈപ്പ്. ഇതൊരു നമ്മൾ എന്താണ്, ഇതൊരു ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇതിന്റെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ്, ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡാണ്. ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ഡയോഡ് ആണ്. സോ അതിന്റെ കൺവെൻഷണൽ കറന്റ് ഫ്ലോ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ നമുക്കറിയാം. ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും, അതായത് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ല കേട്ടോ, കാഥോഡ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പം കാഥോഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, so that is negative. Okay, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, ഇത് റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടേക്കാകും, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ്, ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് ടു ദിസ് പാർട്ട്. സോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്കാകുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക, ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യുക. സോ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ട് കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും, കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും. കറണ്ട് നമുക്ക് പൈ എന്ന് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ,
കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡയോഡ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാകും. സിമ്പിൾ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുക. അതിൽ ദിസ് പാർട്ട് ഇതാണ് ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ. അതിൽ ഇത് പി ടൈപ്പും ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് എൻ ടൈപ്പ്. അതായത് ഇത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ഇത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഇനി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡയോഡിനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഡയോഡ് നമുക്കൊരു വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതൊരു വി ഐ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഒരു ഡയോഡിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. സോ കറണ്ട് ഫോർവേഡ് ബയാസിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട്. പിന്നെ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. സോ ഈ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം, 1 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് മില്ലി ആംസിൽ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1 മില്ലി ആംപിയർ എന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ദെൻ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് എന്നല്ല, ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്, ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്ലസ് വി വോൾട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഗ്ലോസ് ഇങ്ങനെയാണ്. It is goes like this. Forward bias direction, that is positive. Forward bias means that is positive voltage on, we are giving a positive voltage on the anode. Okay, so the diode will conduct current easily. അല്ലേ, ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും, കറണ്ട് ഈസിലി കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡയോഡ്. യെസ്, കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഡയോഡ് വിൽ കണ്ടക്ട് കറണ്ട് ഈസിലി. ഇനിഷ്യലി ദർ വിൽ ബി എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ അണ്ടിൽ ദ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ, അതായത് ഇനീഷ്യലി ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദ ഡയോഡ് വിൽ കണ്ടക്ട് ഈസിലി, ബട്ട് ഇനീഷ്യലി there will be only a small amount of current flow until the forward voltage of the diode is reached, at which the point the current will increase rapidly. At particular point the current will increase rapidly. Current will increase rapidly and the forward voltage drop of a silicon diode in the forward voltage drop, അതായത് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ദ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ഇസ് ടിപ്പിക്കലി അറൌണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, നമ്മൾ ഇതിന്റെ നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ആൻഡ് അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് 0.6 ഫോർ ടിപ്പിക്കലി ഒരു സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് 0.6 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. അതേസമയം 0.6 വോൾട്ട് തൊട്ട് ഒരു 0.7 വോൾട്ട് വരെ ആയിരിക്കും ഫോർ 6 സിലിക്കൺ. ആൻഡ് ഫോർ ജർമ്മേനിയം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മേനിയം പോലെയുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിനാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 0.3 ഫോർ ജർമ്മേനിയം. സോ 0.3 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. So this is a knee voltage. So the forward voltage drop of a silicon diode is typically around 0.6 to 0.7 volts. Then as the voltage is increased, as we increase the voltage beyond this value voltage increase, the current will continue to increase, but at a increase but it continue to increase but at a slower rate. The VI characteristics of a silicon diode in the forward bias direction are therefore characterized by a steep rise, കുത്തനെയുള്ള ഒരു increase ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക. A steep rise in current as a forward bias is increased beyond a certain threshold. Reverse bias directionൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഫോർവേഡ് ബയസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഗ്രാഫ്, റിവേഴ്സ് ബയാസിലുള്ള ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കാണാം. സോ അതാണ് വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഡയോഡ്. നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം. റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ, പോസിറ്റീവ് ടു എൻ ടൈപ്പ്, നെഗറ്റീവ് ടു പി ടൈപ്പ്, അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്യുക. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് we will do things like first thing is that we will draw a diode. Yeah, we have always used to draw like this. n type ഈ സൈഡിലായിരിക്കും. സോറി, ഇത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ n ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്, നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിനാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, നമുക്കിത്
റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആക്കണം. റിവേഴ്സ് ബയാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ we have to draw like this. It is like അതായത് എൻ ടൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക, പി ടൈപ്പിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദി ബാറ്ററി. എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക? പി ടൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക്. നൗ ദിസ് ഡയോഡ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ സോ ദ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഡയറക്ഷൻ ദ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് വിൽ കറന്റ്. ഇപ്പൊ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫെങ്കിൽ. സോ ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഗ്രാഫിന്റെ y ആക്സിസിൽ that will be മൈനസ് y ആക്സിസിലായിരിക്കും -1 മില്ലി ആംപ് എന്നത് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഒരു റിവേഴ്സ് കറണ്ട്, ആ റിവേഴ്സ് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് തെർമലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് കറണ്ട് ഈസിലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ? ഇല്ല, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് കറണ്ട് ഈസിലി. ഇനിഷ്യലി ദർ വിൽ ബി ഒരു ചെറിയ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ആക്സിസിൽ എന്താണ് നമുക്കുള്ള ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒരു റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ആണ്, റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ്, റിവേഴ്സ് കറണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദർ വിൽ ബി ഈ ആക്സിസിൽ, ദിസ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക, ഈ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക. സോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സോറി, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് കാണുക. അപ്പോൾ സോറി, ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇസ് ഇൻ അലോങ് ദി y ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ആക്സിസിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് കറണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇത് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഓക്കെ, റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇനീഷ്യലി ദർ വിൽ ബി എ സ്മോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും, ആസ് നോൺ ആസ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഡ്യൂ ടു തെർമലി ജനറേറ്റഡ് കാരിയേഴ്സ് കാരണം ഒരു ചെറിയ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് it is due to the thermally generated carriers. However, as the reverse voltage VR, as the reverse voltage VR, reverse voltage VR is increased, as VR is increased, the reverse current remains small until a breakdown. Small ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. And there will be until the breakdown voltage VBR is reached. VBR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു VBR, ഇവിടെ VBR എന്ന് വെച്ചോ, ഇവിടെ VBR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുന്നിടം വരെ സ്മോൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. അറ്റ് വിച്ച് ദ പോയിന്റ് ദ കറണ്ട് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഷാർപ്ലി. അതൊരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, കറണ്ട് ഷാർപ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈഡ്. So current will increase sharply. The breakdown voltage of a silicon diode in the breakdown voltage എന്ന് പറയുന്നത് it is in the range of 50 volt to 1000 volt ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആ ഒരു റീജിയനിലേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മൈക്രോ ആംബിയറിലായിരിക്കും കേട്ടോ. So the breakdown voltage of a silicon diode is typically in the range of 50 volt and 1000 volt. So the VI characteristics of a silicon diode in the reverse bias ലുള്ള VI characteristics ആണ് ഈ കാണുന്നത്. Reverse bias characteristics is a very small reverse current. ചെറിയ ഒരു റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുക until the VBR is reached. VBR reach ചെയ്യുന്നതിന് very small reverse current ആവും. To summarize, the VI characteristics of a silicon diode shows that it can act as an effective one-way value for electric current, allowing the current to flow easily in one direction by blocking it in the other direction. So its application എന്താണ്? ഈ ഡയോഡിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്തും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തും യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസിലും കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ വൺ ഡയറക്ഷനിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ബയാസിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അവിടെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്ന റെക്ടിഫിക്കേഷൻ, വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ, സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്ഷൻ, ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ്സ്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഡയോഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിന് ഞാൻ ഡയോഡ് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഈ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഡയോഡ് ആൻഡ് I'm just drawing it like this. Reverse bias diode. You can see a reverse bias diode here. See, this is a reverse bias diode. So ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ സിമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. So it is a diode symbol. Okay. So this is all about diode. So we have
looked at the characteristics, like VI characteristics of a diode, silicon diodes VI characteristics. So you can see here, this is the PN. A PN junction is here. A PN junction is there, and the device is that device is a basic building block is a PN junction. So this is a simple for a diode, and there is a conventional current flow from the positive to negative when it is forward bias, and this is the current. This is the characteristic VI characteristics. You can see that here the forward current is in milliamps, and here you can see here we will have a leakage current, a small amount of leakage current when it is reverse bias, and this breakdown voltage, particular breakdown voltage, what happened, the current will the leakage current will increase rapidly, and this is known as the Zener breakdown or avalanche. This particular part is known as the Zener breakdown or avalanche region, and this is known as the reverse breakdown voltage. And here there will be an increase in leakage current. Here when it is forward bias, up to the particular voltage, the current will increase steeply, and that is known as the knee voltage. Okay, so this is all about the uh, diodes, and there are different applications of diodes, that is rectification, voltage regulation, signal detection, over voltage protection, temperature measurement. So we can see rectification. Silicon diodes are widely used for rectification purposes, when that they are used to convert AC or alternating current voltage into DC or direct current voltage. So the diode allows the current to flow in only in one direction, so which converts the AC voltage into pulsating DC voltage that can be smoothed out with a filter circuit to produce a stable DC voltage. അതായത് നമുക്ക് rectification യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം AC signals എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? AC signals are like this. For example, the AC signals will be like this, moving, say like this. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? So നമ്മൾ so when we pass this AC signal to ഒരു rectifier circuitൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will use a diode. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ pulsating currents നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും. അതായത് ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് കറന്റ് ഫ്ലോ അതർ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമല്ലേ ഡയോഡ് അലോ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി കറന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ഡയോഡ് അലോസ് കറന്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ അലോ ചെയ്യില്ല, വിച്ച് കൺവേർട്സ് എ സി വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്മൂത്ത് ഔട്ട് വിത്ത് എ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്റ്റേബിൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ്. ഇനി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ. സിലിക്കൺ ഡയോഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട്സ് മോർ കറന്റ്. വെൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ the diode conducts more current, then reduces output voltage, and which reduces the output voltage to the desired level. Conversely, when the input voltage decreases, the diode conducts less current, which increases the output voltage to the desired level. So signal detection. Signal detection എങ്ങനെയാ? Silicon diodes can be used in signal detection circuits to detect and rectify weak signals നെ detect ചെയ്യാനും rectify ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? Rectify ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പൾസേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. വീക്ക് സിഗ്നൽസിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദ ഡയോഡ് അലൗസ് ദ എ സി സിഗ്നൽ ടു പാസ് ത്രൂ ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ, ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് റെക്ടിഫൈഡ് ഡി സി സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ അതർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ്. സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്ഷന് നമുക്ക് സിലിക്കൺ ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സിലിക്കൺ ഡയോഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഫ്രം വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസിയൻസ്. The diode is connected in reverse bias across the component. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയോഡ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പോണന്റിൽ അക്രോസ് ദ കമ്പോണന്റിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിട്ട് diode place ചെയ്യും. And when the voltage spike occurs, what happens? The diode conducts and shunts the excess voltage away from the component, protecting it from damage. Then temperature measurement. Silicon diodes can be used as temperature sensors in electronic circuits. The forward voltage drops across the diode. The forward voltage drops across the diode varies with temperature, and this can be used to measure the temperature of the surrounding environment. അതായത് ഡയോഡിന് അക്രോസ് ഒരു ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡയോഡിന് അക്രോസ് ഉള്ള ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സറൗണ്ടിങ് എൻവയൺമെന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, so this is all about the diode. Thank you for watching. Next class we will be discussing the next topics related to semi electronics engineering.
Thank you.